Yours unmuted? Yours unmuted? Is it unmuted or? Is it starting now? I've just started now. Ai ki tēnei whakapāhotanga. Mō te wāhanga tuawhā e tū ana ki Ashburton i tēnei wā. Koe ana ko te kōti Namarua. Kua heipanga he kona tore te kau i tēnei wā. No reira, hei whakamohio atu kia koutou, ko wai a wai. Ko te kapa kahurangi, ko rātou te kapa no St. Andrews. Ko te rātou kapa Rolleston me te pōro, ko riwhai a rātou te etahi piro. He āhua rereke tēnei tākaro tēnā i ngā tākaro kua kitea e tātou. I nara tokotoru no iho ngā kaitākaro no i atahaha. E rere ana ki ngā Kaiapoi, e rere ana hoki ngā mihi ki ngā kaitautoko. Ki te hunga hoki e mātakitaki mai ana Rolleston College there in the light blue. Kua riwhai a rātou ngā tatauranga. Nā he pero atu pero mai te āhua o tēnei tukinga i tēnei wā. Hei te haurua, ka whakamohio atu ahau kia koutou. He hanga ture o tēnei kemu. Great shooting here though by Rolleston College. Mēnā kaore koutou i te mōhio kei hea tērā, kei o tautahi. Nā he kaitākaro hou kua piri mai ki te tukinga nei. Rua rā te rua o tēnei whakataetai. Koe nei hoki ko te tukinga tuatahi mō te haurua nei. He whā ki te waru i tēnei wā. Beautiful shot there by St. Andrews. I tēnei wā kare a matau e tahi o ngā ingoa o ngā kaitākaro nei. No reira ko te whakahua ke ngā nama te mahi i tēnei wā.
Kua hipa ngā minute toru rua te kau he kona. Hapa paku na St Andrews College, nā waira ka whaihua ai a Rolleston. So 3x3 basketball, he rereke ki tā ngā tukinga poitu kohu. A faster game than what we are familiar with. But the beauty about this game is that everyone gets their chance to score. You might have players that are better at long range shooting, and then just like number 11 from St Andrews, good at layups. So kia nei he pai ake I e tahi wā, I nei momo kemu, he tere hoki. E kai tākoro hau kua piri mai ki te tukinga nei, na kua whaihua a Rolleston College. I tēnei wai arahi ana rātou mā ngā tauranga e toru. It will be Rolleston. We'll shoot for one more. Kaore eke tērā o ngā tatauranga. And just like that, we are nearing the 5-minute mark. And nā te ahua nei he whakangā te mahi. E rere ana ngā mihi ki ngā Kaiapoi o te whakataitai nei, MāORI Plus, whakaata MāORI. Kaore kore e mātakitaki ana koutou mā te whārangi ipurangi o whakaata MāORI. Very fortunate that whakaata MāORI brings live, exclusive, free-to-air content of all of our rangatahi sports. For more information, check the Whakaata MāORI page. I believe volleyball is on, water polo, we've got wakaama as well. It's a busy 2 weeks for our secondary school students. Anai kai konei mātou, te wāhanga tuawha Ashburton, New Zealand Secondary School 3x3 basketball. Koia nei hoki ko te tukinga tuatahi I tēnei kōti nā marua. Rolleston kei te kikorangi nā Court St Andrews kei te kia nei he kikorangi hoki te rakara engari he orite ki te tai pango. Ono kaute te wehenga rua I wainga nui ngā kapa I rua nei. 6 points the difference at the moment. A tōna wā ka tangi te whio o te kai wawao. Ia tātou e ahu atana ki ngā miniti e whitu I nāi nei. St Andrews with the ball. Nā, he pero e kaute mai tawhiti. E waru kaute te wehenga rua I nāi nei. Ko te wehenga rua e whitu kaute ki tā Rolleston College. So Rolleston College leading by 7. Ia tātou e ahu atu ana ki te haurua tuarua. Kua piri mai e tahi kaitākoro hau ki te papakoti. 18-11 so far, Rolleston College leading. St Andrews though, get another point.
And what we've seen in this first period, Rolleston College aren't afraid to shoot those distant shots. Whakangatea haere ake nei, a tōna wā piri ai tātou mo te haurua tuarua kia utonu mai.
Global warming is incredibly serious. We need to cut emissions, but we need to also absorb carbon out of the atmosphere. Growing trees is the only tool we have in the toolbox for taking carbon out of the atmosphere that we can do at scale. Pinus radiata takes carbon out of the atmosphere at about 5 to 10 times the rate of native planting. And so what Nativa are doing is planting the Pinus radiata to absorb the carbon, and then they're transitioning that forest into native forest so that we get the biodiversity benefit. Kua tae tēnei ki te kotahi rau tau I ngā enei. I raro I ngā waiwai o ngā tikanga Pākehā. E tahi o tātou te mariki kei kona e noho tūpuhia I roto I tēnei aho te MΑORI. Nā reira, he mea huatu tēnei ki a rāta. Hei kura, hei tiki mō rātou, hei whaia kei ngā kahura. Hei whai atu I o rātou hia, kia mōhia I rātou ko wai rātou. No mai hoki mai te whānau. Welcome back to the New Zealand Secondary School Basketball Zone 4 in Ashburton. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa. A big mihi to you all that are tuning in here on Whakaata Māori, Māori Plus. Plus, you'll be able to see all these sponsors of this coverage. No rere ana hoki ngā mihi kia Bailey's, Caltex, Nativa and Apollo for their support with all the school competitions at the moment. Koia nei, ko te kōti tuarua. If you are unaware of the basic rules, this is the NZ and also FIBA style. Tōna tikanga te kaumeneti te roa o ngā tukinga nei, and it's also a running clock. Or it could potentially be the 1st to 21. Now we'll see. We just saw score there by King's High School. Inside the arc, tōna tikanga kotahi piro. So inside the arc you get 1 point. I waho atu I te arc, outside arc, tōna tikanga e rua kaute, and free throws, kotahi hoki te tatau. After a defensive rebound or steal, the team must clear the ball past the arc. So you'll be able to see that's what they just did. They've got to clear it first. And kaya rātou ngā he kona te kaumarua noiho. So everything in this game is fast. Think about sevens and also fast 5 netball. Koia nei, this is the equivalent in basketball. Everything is fast. No time for mucking around. 12 seconds on the shot and they've got to go. So koia rā, ko ngā etahi o ngā ture o te whakataitai. Welcome to Ashburton. This is the second match of our play that we'll see here today. I te kōtina marua, where the pace is fast and the energy is even faster. This basketball is coming your way. Tēnei wā I arahi ana St. Thomas Canterbury. Mā ngā tatauranga e whā I tēnei wā. Great defence there. So King's High School in the lighter blue, St. Thomas Canterbury in the darker colours. We did a mihi to the sponsors, but we should also acknowledge the organisers, all the referees and all the volunteers also that make this happen. E rere hoki ngā mihi ki ngā whānau e mātakitaki mai ana. Thank you for tuning in today. We have 2 days of play here in Ashburton. But for more of the sports that's happening in the I tēnei wā, I rua ngā wiki. We've got 2 weeks of sport happening. So many sport as well. For more information, check out the Whakaata Māori
YouTube page. You'll be able to see all the live, so many sport happening at the moment. But the sport that we are watching is the basketball. Te wāhanga tuawhā e tuana ki kone ki Ashburton. Koia nei hoki ko te tukinga tuarua i tēnei kōti, court number 2. I tēnei wā, he āhua ōrite ngā tatauranga i tēnei wā, St. Thomas Canterbury. E arahi ana mā ngā tatauranga e rua, ko King's High School tērā, e arahi ana e whaiwhai ana mā ngā tatauranga e rua. We saw that outside of the arc, and I was talking about the rules in this game. So outside the arc means it's a 2-point. This will be a 2.2 if he gets it. Some teams like to go for the ones with the single points, which is all good. Engari etahi wā, sometimes teams have stronger shooters or shooters that can shoot from outside of the arc. Because there are only 3 players on the court. Just a little bit faster in play. I a tātou e ahu atu ana ki te miniti tuawhā o tēnei haurua. We are in the 4th minute. Ko tahi noi ho te wāhanga tākoro i ngā tukinga nei. So there's no half-time scores, there's no quarter-time whakanga. Ko tahi noi ho te wāhanga o ia kēmu, nā waira ka haumai ētahi kapa anō. Ko St. Thomas Canterbury tēnei, e arahi ana i tēnei wā, nā waira ka ōrite ngā tatau, e whetū ngā tatauranga ki ia kapa. He tohu tērā, it's a sign that can take the lead in a split shot. So we have had Rolleston College versus St. Andrew's College. This is King's High School taking on St. Thomas of Canterbury College. E taruaki nei, coming up at 10:40, Rangiora High School will take on Ashburton College. We've got a few games today. Te kaimatahi ngā tukinga katu ki tēnei kōti na marua. I te whakataetai mo ngā kura tuarua, poi tūkohu, toru taki toru ki ia kapa. So it is King's High School with the ball. Tēnā pia kai te pātai mai koutou, kaihia tēnei kura. It's a school that is a boys' school in Otepoti, Dunedin, located at the southern end of the city, close to the boundary between the suburbs of South Dunedin, St Clair and Fulbury. Next to the girls' school, Queen's High School. So this is King's High School. They've got they've been kua rua rātau e whakahaere ana mai te tau tahimano iwaro 31. So the school will celebrate 100 years soon. In 10 more years, so the school is 90 years old. Koe rā ko King's High School. And nā mō St. Thomas Canterbury. Ko tērā kāreti. He kura mō ngā tama anō hoki. He kura katorika. And it's based in Christchurch with a roll of 550. Kei ōtahi tautahi rātau. At the moment, even Stevens, 10 all. Ia tātou e ahu atu ana ki ngā miniti whakamutunga o tēnei tukinga. Beautiful shot there from outside of the arc. Puts his team up by 2. King's High School, aroha mai, not King's College. King's College is from Auckland. This is King's High School in Dunedin.
They're leading at the moment. They'll want to extend their lead once more. You'll be able to see the shooter. Oh, wow, what a shot. And you would have seen that he was looking down, trying to see if he was outside of the arc. And he was able to score another 2. But just like that, in a split of about 2 seconds, St. Thomas gets a 2 point and then a single point to just be behind by 1. Engari, ko Kings High School tonu te rai arahi ana mā te kotahi tatau, leading this match 14 points to 13. Kaore rua ka mutu tēnei tukinga way outside of the boundary. He could have been at halfway. That's how far he was. Got a single there. This could potentially even out the scores. Great rebound here by Kings High School. Yeah, rātau e pupuri nei ki te poro, so 12 seconds. Teams are allowed the ball. Equivalent to the ruatikai mātahi he kona ka kitea ki ngā tukinga poi tūkohu. I was saying that this game of basketball is similar to Fast 5 netball, similar to sevens, similar to nines, League Nines. I a tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga o tēnei tukinga ko Kings High School tērā. No o te poti, e arahi ana mā te kotahi tatau i tēnei wā. E pupuri hoki ki te pōro. No, it's a turnover ball. All St. Thomas Canterbury need to do is get a 2 outside the arc. Can he do it? Oh! Takes the lead. Kings High School down by 1. They'll lead if they get one from outside the arc. I reira te whakaro. Another single there for St. Thomas Canterbury. E arahi ana mā te rua tatau i tēnei wā. He was caught out. All Kings High School need to do is score from outside the arc. And that's another turnover ball. E rongo ana i te taumahatanga. You can just feel that tensions are high here. Here we go. Needs to get it in. What a game. E kōrero ana te kapa o Kings High School ki te kaiwawa, ki te pātai hea te take. Engari, koe rā ko te mutunga o te kēmupa. Nei, ko St. Thomas Canterbury me te pōro. Ko rātau hoki arahi ana mā ngā tatauranga e rua. We're nearly there. All Kings High School need to do is shoot a 2 from outside this arc. They just need to equalise the scores. Ko rātau hoki te arahi mā ngā tatauranga mā te nuinga o te kēmu. Great defence here by St. Thomas. Oh, he gets it. Did he get it on time? Engari, koe rā ko te whakamutunga, ko te tākoro whakamutunga o te kēmu. So it is St. Thomas that led and that will win that match 19 points to 17. Kia au tonu mai e hoama. Coming up in about 8 minutes time, we have Rangiora High School take on Ashburton College. Kia au tonu mai.
Nei mai hoki mai te whānau, aroha mai. Kāre au i te mōhio hea te take i rarua i tēnei hononga. Hoi anō, kua hoki mai tātou mo te tukinga tuatoru o te whakataetai nei. I a tātou e ahu atu ana ki ngā meneti whakamutunga o te rā, o tēnei kēmu. It is Rangiora High School versus Ashburton College. Koia nei hoki ko te tukinga tuatahi mō ngā wāhine i tēnei kōti ko Rangiora High. Kei te mā me te kākariki ko Ashburton College kei te whiro. I tēnei wā e arahi ana Rangiora High mā te ono tatauranga i tēnei wā. Mō koutou e pātai ana kaihia Rangiora High. They are a state co-ed school located in, of course, Rangiora kei te Waipounamu. They have a school roll of around 1,646 students from years 9 to 13. It's the 5th biggest school in the South Island. So that is Rangiora High leading at the moment 10 points to 5. Ashburton College. Kāore he pātai kaihia rātou. Also a co-ed school located in Ashburton with a kua he tīmata he kura i tīmata i te tautahi mano iwaro whitu tekau mā whā. Engari tēnei wā ko Rangiora High arahi ana mā ngā tauranga te kau ki tā Ashburton College rima. It is Rangiora High leading by 5. I a tātou e ahu atu ana ki te meneti whakamutunga o tēnei tukinga. Just one-way games. Fast games as well. Might be half the court, but it's double the intensity. E rere ana hoki ngā mihi ki ngā kaitautoko whakaata Māori. You'll be able to also see the sponsors in the right bottom corner. Nā rātou i tū ai tēnei kaupapa. Rangiora making use of the 1 points. Leading by 7. E pātata ana te whio whakamutunga hei tohu i te mutunga o tēnei tukinga. So this is Rangiora High School versus Ashburton College, and then the boys team, Ashburton College, will take on St Andrew's College. The next match due at 11 a.m. Then after that, Greymouth High School versus Kaiapoi High School. Later on today, we'll get into the finals. We have e toru ngā kōti e whakapāhuti ana e whakata Māori. And that is it. So Rangiora High, they win that match 13 points to 8. Kia au tonu mai. Our next game will be Ashburton College versus St Andrew's College. Global warming is incredibly serious. We need to cut emissions, but we need to also absorb carbon out of the atmosphere. Growing trees is the only tool we have in the toolbox for taking carbon
carbon out of the atmosphere that we can do at scale. Pinus radiata takes carbon out of the atmosphere at about 5 to 10 times the rate of native planting. And so what Nativa are doing is planting the Pinus radiata to absorb the carbon, and then they're transitioning that forest into native forest so that we get the biodiversity benefit. Kua tai tēnei ki te kotahi rau tau I nā e nei. I raro I ngā waiwai o ngā tikanga Pākehā. E tahi o tātou te marike kei kona e noho tūpuhia I roto I tēnei aho te MāORI. Nā reira, he mea huatu tēnei ki a rāta. Hei kura, hei tiki mō rātou, hei whai ake I ngā kahura. Hei whai atu I o rātou hia, ke mōhia I rātou ko wai rātou.
Nau mai hoki mai te whānau. Nei, ko te tukinga e kainamu mai nei. They're just warming up, but this will be our next match here on court 2. Ko whakata Māori tēnei e whakapāho atu ana ngā tukinga mai I tēnei wāhanga o te motu. Zone 4 Ashburton, koe nei hoki ko te rangi tuatahi o te whakataitai nei, ko te tukinga e kainamu mai nei. Is our 4th match here on court 2 between Ashburton College and St Andrew College. Of course, Ashburton kei te karawhero. The New Zealand Secondary School. 3-on-3 basketball. Zone 4. Day 1 of 2. We get into finals later on in the day. Ana ka hare tonu I ra wharingatua a Pōpō. The last game here on court 2 will be at 1:20. With the final held tomorrow at 20:1. We'll go over a few rules. Ia tātou e tatari ana ki te tīmatanga o te tukinga nei. So inside the arc, you get a point. Free throws, a point. And then outside the arc, you get 2 points. 3 players on court, obviously. Substitutions happen on the fly, just like touch rugby. Got 10-minute games. It's also a running clock, or sometimes it's the first to 21 points. But if tied, the first to score 2 points in overtime wins. And just like a faster game, faster equivalent of the game, 12 seconds only to each side. Everything is fast here. Kaore he wā ki te whakanga, kaore he wā ki te makarona. And play starts with a check ball at the top. Defenders tap ball to the attacker. There's also no backcourt, so once cleared, play continues. You don't have to reset the halves like 5-on-5. There's also less whistles than 5-on-5. Players can call their own fouls sometimes at the lower levels of this game. And we are 10 seconds away. If you're just joining us, welcome to Ashburton, where the pace is fast and the energy is even faster. 3-on-3 basketball coming your way. It is Ashburton in the red, St Andrews in the blue. Ko Ashburton hoki, ka tīmata I tēnei tukinga. Great defence here by St Andrews. Restricting that shot. Nei kia Ashburton te pōro. I kaha te ārai a te kapa St Andrews. Just trying to find his way, trying to pivot. I think he pivoted around 3 times. No one by him. St Andrews 2 on the board. Like I was saying, outside the arc, so where you would normally score 3 points, it's 2 in 3-on-3 basketball. Anything inside the circle, inside the arc, or even a free throw, it is 1 point. Kua hipa te kotahi miniti tēnei wā. Ko St Andrews College tērā I arahi ana I tēnei wā. It rolls in as well. We did have the Ashburton girls team just before on this court. And this, of course, is their boys team. Located in Ashburton. St Andrews College. Kei o Tautahi. It's
So also a co-ed school. It's a school also that includes preschool, primary and secondary school. It also provides boarding for boys and girls in the secondary school, located in Christchurch. It is St Andrew's College in the blue. They are also your leaders at the moment. E arahi ana mā ngā tatauranga e toru i tēnei wā. Rua me te hawhe minute kua hipa I tēnei wā ko St Andrew's College tērā I arahi ana ngā tatauranga. Waru ki te whā. Great little intercept there, and he gets the one just inside of the arc there. And a fast start of play for St Andrew's College. I tangi te whio, te kaiwawao. Engari pupuri tonu nei St Andrew's College I te pōro. It's a fast game here. Wainga nui ngā kapa I rua nei. Whai muri I tēnei tukinga will be Greymouth High School. They take on Kaiapoi College High School. Aroha mai. And of course St Andrew's College tēnei. Me te pōro e arehi hoki ana. Mā ngā tatauranga I whā. Ashburton College. Kauria mātou etahi o ngā ingoa o ngā kaitākoro nei. No reira kua mate mātou ngā kaiwawao ki te whakahua I ngā nama. E mau ana I a rātou. St Andrew's College look to lengthen that lead. Going for the one, gets it easy. Nā kua pūruatia e rātou ngā tatauranga Ashburton College. St Andrews leading by 10, leading by 5 aroha mai. 10-5 is your score. And probably one of the reasons why St Andrews is leading, well, shots like that help as well, but if you watch them on defence, they restrict any kind of ball that's coming into their near their goal, just making it a little bit more difficult for Ashburton College to try and secure the easy ones, forcing them to shoot from further. But maramara keke noa, easy to get that a point. Still down by 6. He got it the second time. Great shot there. Nā te namatahi o St Andrew's College kia eke ki te kauma whā tatauranga ki tā Ashburton College e ono. Free throw here. If he gets it, it'll be a point. Kareko. Oh, wow. Mena I kua au tētahi o ngā kaiako o te kapa Ashburton. I'll tell my players to keep an eye out on number 1 from St Andrew's College. Just got great foresight there. E māma hoki ki aia ki te riwhai ngā piro mai waho I te porohita kia eke ngā piro ki te tahi. We'll see this again. I was just talking about him.
Not afraid to take those long shots. Waimari hoki reira tētahi o ngā kaitākaro no St Andrews. Rebounding. It feels easier for them to shoot from outside the arc, knowing that there's always a tall player there trying to get the rebounds. I mean, scoring wins games, but also defence. St Andrews just really ruthless on their defence, not letting any player come within a metre of the goal. Nā kua hau mai e tahi kaitākaro hau e runga i te kōti mā te kapa St Andrews. Rua minute e toia nei tēnei tukinga. We have no half time here, no quarter time here. Ko tahi nui ho te aronga, ko tahi nui ho te wāhanga mo ngā kēmu. So they are fast games. Rua minute e toia nei tēnei tukinga I Wainganui te kapa Ashburton College me St Andrews College. Oh wow, I'm going to say that's probably his third or fourth basket from outside the circle. Te auhua nei kauri I whakae tērā kaute. Oh, wow. They are in a comfortable lead. They're able to try new things. But great defence here by Ashburton College. Was able to get the deflection. Was able also to get a single point. Te kaumatahi tatauranga te wehenga I Wainganui ngā kapa I rua nei I nāia nei. Ia tātou e ahu atu ana ki te ngā hekona whakamutunga kua toa te kapa St Andrews College. They win 20 points to 8. Se haere ake nei. Coming up next at 20 past 11 this morning, Greymouth High School take on Kaiapoi High School. Kia au tonu mai e huama.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai te whānau. Welcome back to tēnei tukinga tuarima. I wainganui te kapa o Kaiapoi me Greymouth. Kaiapoi te pōro i tēnei wā. Ko Greymouth tēnei. E aru ana i ngā piro, i ngā kaute tuatahi o te tukinga nei. Greymouth with the ball. E noho ori te ana ngā tatauranga i tēnei wā, ko tahi ki ia kapa. Goes for the two. I reira ia me tana ko tahi. Wow, what a shot there. Na Kaiapoi High School. Hei whakamohi atu kia koutou koe nei ko te tukinga tuarima o te rā. Engari ko Kaiapoi tēnei, e arahi ana manga kaute e toru ki tā Greymouth High School e rua i nāia nei. Ko tahi noi ho te wāhanga o ia tukinga, mina katahi anō koutou ka hono mai. Ko tahi te wāhanga ki ia tukinga ka kitea e tātou ki kone ki te kōti namarua. Ana hei te ahi nei timatai ngā whiringa whaiti. Hei a pōpō ko te rangi whakamutunga hoki o tēnei whakataitai. Tūai ngā whiringa whaiti me ngā whiringa toa. Engari koe nei ko ngā kiemu tuatahi o te whakataitai nei, Zone 4, e tūnei ki konei ki Ashburton. Wai mare ana tātou i a whakaata MΑORI, ko rātou e whakapāhoti ana ngā tukinga katoa. Atu i te poi tūkohu, ko te wakaama tēnā, ko te poi rewa tēnā, ko ngā mahi hōpua tēnā, mō te ruanga ke tēnā toro atu ki te whārangi o whakaata MAORI, MAORI Plus YouTube, kia pai ai te kite ngā momo hākina kina katoa. Mai kore ake hoki ko ngā kai tautoko. You'll be able to see them in the bottom right of the screen. Caltex, Nativa, rātou katoa, Apollo. Ko rātou te take e tāi ana e tātou te whakapāho i ngā tukinga katoa. Atu i ngā whakataitai mō ngā kura tuarua. Ko tahi kaute te wehenga i wainganui ngā kapa e rua nei. Ana, kua ōrite ngā tatauranga i tēnei wā, kua hipa ngā miniti e whā. Ko Kaiapoi e arahi ana i tēnei wā. I reira te whakaaro a Kaiapoi. I tata engari kauri i eke. Mena i eke. Ka eke hoki te kapa. Ma ngā tatauranga e rua.
Nā kei te haurua tātou i nei o tēnei tukinga. He whakangaan mōku e haere ake nei, mo te rua te kaumeneti noi ho. Anā ka hoki mai a tōna wā whai muri i taua whakangā poto. Engari, Kaiapoi High School, e arahi ana mā te kotahi tatauranga anake. Mena ka tahi anō koutou ka hono mai, ka rea mātou ngā ingoa o ngā kaitākoro kai te papa. Nō reira, kua mate mātou ngā kai whakataki, ngā kai kōrero, ki te whakahua i ngā nama o ngā poraka e maui ana i a rātou. Engari, kua ōrite ana ngā tatauranga anō. Kua ōrite anō ngā tatauranga. Whāminiti e toia nei tēnei tukinga. Greymouth looked to get the lead outside of the arc there. He piro atu piro mai te āhua tākoro. I wainganui ngā kapa e rua nei. Not afraid to shoot from far. Great ball work here by Greymouth. Only got 12 seconds. He makes it. Gets a foul as well. So potentially 2 points here from player number 4 from Greymouth High School. Just behind by 1 at the moment. Toru minute e toia nei tēnei tukinga. Ana. Kei te pātata tātou ki ngā miniti whakamutunga o tēnei tukinga Wainganui a Greymouth High School and Kaiapoi High School. Rua minete e toia nei tēnei tukinga. Hei, whakamohio atu kia koutou, he whakangā poto te haere ake nei. But after this game, I'll be having a 1-game break between the St Andrews College B match against Rangiora High School, ka hoki mai ahau, hei te paupautanga o te rā, for the St Andrews College C versus Wakatipu, aroha mai, for the Waimati High School versus St Andrews College C. Hei te kaumarua karaka i tēnei ahi. Engari, Kaiapoi, just in that last minute, are able to take the lead. E arahi ana ma ngā tatauranga e whai nei. Ko rātou hoki e pupuri nei i te pōro, looking to extend that lead. Engari, auare ake, kei konei, ko tētai o ngā kaitākoro no Greymouth High School. Looking to penetrate through the defence, sees over them, he's able to get a point as well. Whākau te wehenga i nei, kua heke ki te toru kau te i nei. Only 3 points between it now. And it might go Kaiapoi's way because e patatana tātou ki ngā he kona whakamutunga o te tukinga nei. Tōna wāpea rongo ai tātou i te whio whakamutunga a te kai wawao.
And that is it. Kaiapoi High School win that match, 15 points to 12. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahu. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026. Ki Māori Plus, me whakaata Māori. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai. Ki tēnei tukinga e Tarawaki nei. I wainga nui ngā kapa e rua nei. Kia tahuri ake tātou ki te kite ko wai a wai. Ko Waimate Hai. Ka tuki atu kia St. Andrew's College C. E whā ngā tukinga kai te toi whaimuri i tēnei. Mō te rā, tōna tikanga ka mutu hai te 20 miniti hipa i te kotahi karaka i tēnei ahi. Ngā mihi nui kia kouta katoa ko whai wā ki te mātakitaki i nei tukinga nei. Kunei timata e te tukinga. Ko Waimate Hai. E mau ana i te kākariki me te whero ko St. Andrew's College, koe ki te tātou. Ia rātau e tākoro ana ki konei pango me te kikorangi. Waimate Hai with the ball. Based in South Canterbury, a school. St. Andrews on the board. Ko tahi tatauranga qualifier rātou. Nā kua kitea e tātou te kapa o St. Andrews e tākoro ana ki konei. Nā ko rātou e arahi ana i tēnei wai, ko tahi tatauranga ki tā Waimate Hai. Kore. Hei, whakamohi atu kia koutou. I think on 3. Te kauminiti te roa o ngā tukinga nei, ko tahi nui ho te aronga. Ia rei te mea ka whakangā tātou mō tētahi wāhanga paku. Kaore he whakangā, kaore he haurua, kaore he hauwhā. Tōna tikanga ka whakahaerehia ngā kēmu nei mo ngā miniti te kau, mana, kia e ke rā, tētahi kapa ki te 20 mātahi tatauranga, ka mutu ki reira. Toko toru ngā kai tākoro e whakaai ana kia tākoro i runga i te kōti i te wā kotahi hoki te kairiwhi. Ana orite ki te pāwhiti pōro e tāi ana e ngā kairiwhi te haumai ki te kōti i tōna ake wā, e hara i te mea me tatari, kia mutu, kia tūai te kēmu. Mō te taha ki ngā piro, i roto i te porowhita nei, ka riwha te kapa i tētahi kaute. Mēnā, kai waho i te porowhita, ka eke mā te rua kaute, ana ko ngā whiu hāmene ka eke hoki mā te kotahi kaute. Mēnā ka rereke te āhuatanga pōro, defensive rebound, he haukoti rānei, still. The team must clear the ball past the arc. Ana, te kaumarua he kona noiho tā ia kapa ki te eke i ngā tatauranga. Kaore he wā whakangā, kaore he wā ki te whakaro, 12 on the shot clock, that's all they've got. Nā ki te tīmata i te kēmu, ka tīmata i mua, i runga i te porowhita. Nā tērā pia kai te kite hoki tau koutou, e hara i te mea ka tino tangi te wihara te kaiwa wao. So bay 1, Waimate Hai.
But we are in Ashburton for the New Zealand Secondary Schools 3-on-3 basketball. It's Zone 4. He tere rawa ngā tukinga I konei, me mihi hoki ki ngā kaitautoko nā rātou tēnei kaupapa I tū. He mihi hoki kia whakaata Māori. Also, the sponsors, Bailey's, Caltex, Nativa, Apollo, ko rātou ka tautoko I ngā kēmu katoa. Ka whakapāhotia I whakaata Māori, you'll be able to see them on the bottom right-hand corner. Also, big mihi to all the organisers, all the volunteers, all the referees. Me ngā whānau e mātakitaki ana I te kāinga, e mihi ana kia koutou katoa. We've seen a few pick and rolls and nice users of screen 2 in this match. And you usually see man on man. Nā kei te ki te tātou I tērā wāhanga, I tērā āhua mo te ārai. Anō hoki ki konei. Pātatana tātou ki ngā miniti e ono. Toru me te hawhi miniti e toi ana I tēnei tukinga ko St Andrews, tērā I arahi ana manga kaute e whā I tēnei wā Waimate High at the free throw line. This will be 1 point if he gets it in. Kia eke ki te rimata tauranga I nāenei. E pātatana tātou ki ngā merete whakamutunga e rua. I tata ingari kaore eke, kei reira hoki e tahi kai tākoro ki te haukoti I te pōro.
It's a low-scoring match, this one, but you can see it two sides, really. I see it as both teams are so hard on defence, making it difficult for the opponent to score. Nea pātata ana ki te miniti whakamutunga ina nei. I arahi ana St Andrews College ma te ono tatau I tēnei wā. St Andrews College with the ball at the moment. It was outside the arc, that would have been 2. Kua eke. Tōra tekau he kona e toi ana I tēnei wā taku mōhio ko St Andrews hoki tērā I toa I tā rātou tukinga whakamutunga. Now leading by 5. E tātou e ahu atu ana ki ngā he kona whakamutunga o te tukinga. It's a little bit short there from Waimati High. All St Andrews College want to do is to hold the ball, but no, they go for another 2. And that is it. St Andrews College win 15 points to 8. Te haere ake nei ko te tukinga e kainamu mai nei. Wait. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahu. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime.
Make MāORI Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai. Welcome back. I tēnei whakapāhotanga ki konei, ki te kōtina marua, i te whakatātai mō ngā kuratuarua putanua i te Waipounamu nei, Zone 4, e tū nei ki konei ki Ashburton. Ko te tukinga i kaimanu mai nei kei wainga i te kapa Wakatipu High School and King's High School. Ko Wakatipu e mau nei i te pango me te kōwhai King's High School in the light blue. This game is scheduled to start in about 3 minutes' time.
Nā a kua kina i timata e te tukinga nei. Hei te tekau he kona. Nā hei whakamohio atu kia koutou. Mena kauri koutou i te mohio. Tekau meneti ki ia tukinga. E whanga tukinga e whai ake nei i tēnei rā, te rā tuatahi. O te whakataetai mo ngā kura tuarua putanua i te Waipaunamu nei. This is Wakatipu High School and mau nei i te pōro. Nā mā manoi ho mai rātou ki te riwha i tā rātou pironga tuatahi. Mea rawake, King's High School, player outside of the arc, wanting a 2. Great rebound there by Wakatipu High School. Ngari kei reira tētahi no King's High School e tatari ana. Wairua tua kaore tērā I eke. I think that may have been out by King's, so it'll be a Wakatipu High School throw-in. Reset here. No, ka, nā King's High School te timatanga. Nā koe eke rātou ki te papatātai kua hipa, te kotahi miniti tēnei wā, kotahi ngā tatauranga ki ia kapa I tēnei wā. E iwa miniti kei te toi. He looked at shooting from far, engari I reira tētahi o ana hoa tākoro e tatari ana. I reira hoki te whakaro a Wakatipu, no one under the net as well, had bounced out, which is something you don't really see that often. Usually there are players waiting for the rebounds. Hoi anō, ko King's High School tēnei, e arahi ana I te tukinga I tēnei wā. Wakatipu with the shot, he gets it. Was he inside though? I think he was. Kau, e ai ki te kaiwa wā. Kia piki whakarunga rātou mā te kotahi tatauranga. Toru ki te rua I tēnei wā ko Wakatipu High School. Nice use of every player here in King's High School. I think it may have touched all 3 players' hands at one point in order to equalise scores. This for the lead. He gets another opportunity. Too far that time. A little bit too much Weet-Bix. Ka whakaro a Wakatipu te rapea ka kuruma I waho I te porowhita engari auare ake. Nei rātou e aru ana I te taunga piro. Nei, ka whiu ki tētahi. Kua hipa ngā miniti e toru I tēnei wā ko King's High School tēnei. Thought about passing it, went for the shot. I reira te whakaro. Be a reset at the top here. Nice layup there. Wakatipu take the lead. Was waiting there. He thought about it. Engari, ka aru ia I te rārangi I te piro. Wha miniti kua hipa I nai nei, ono miniti e toi ana. He's all by himself, he takes the shot.
Ia, tātou ahu atu ana ki te wehenga o tēnei kēmu. Ko Wakatipu tēnei e pupuri nei te pōro, ko rātou hoki e pupuri nei i te kēmu i tēnei wā i arahi nui homa te kotahi tatau. And just like that, we are halfway through this match between Wakatipu High School with the ball, and they get the one against Kings High School. This is the second game Kings High School are playing here, Court 2, at the Zone 4 New Zealand Secondary Schools 3-on-3 basketball, held here in Ashburton. Te kōrero ki ahau mō ngā whiringa whānui. Ka timata i tēnei ahi nei. Actually, ka timata hei te kotahi haora. Ana ka haere tonu aua whiringa tua āpopo, hei te ata āpopo. Mutu ana hei te kotahi karaka i te ahi āpopo. Reira e rua rā te roa o tēnei whakataetai. E whakapāhotia nei e whakaata Māori. Oh, what a shot there. That's a 2 as well. And just like that, Kings High reply with 2 of their own. The lead is 2 as well. We are 3.5 minutes away from the end of this match. I tēnei wā, it's a fairly even contest between these two schools. Me te mōhiwa nō hoki hei te ahi nei, timata ai ko ngā whiringa whāiti. Me te hiahia o ngā kapa e rua nei kia eke ki ngā whiringa whāiti ki te whiringa tua nō hoki. Toru minete e toia nei nei. Wakatipu still leading by 2. But that is easily attainable if this goes in, and it does. It is a 7-point game now to each side. E noho ōrite ana ngā tatauranga, and it is 7 minutes gone. We've got just under 3 minutes to go in this match. It's probably one of the closest matches we've had here on this court. Great shot there. That's a 1 for Wakatipu High School. Wakatipu. Ia tātou e ahu atu ana ki te miniti tua warui nāina e 2 miniti kei te toi. E harai te mea katu te karaka ia te wā ka puta te pōro ki waho. So it is a running time, a running clock. The clock doesn't stop even if the ball is out of bounds, if it's on the other courts. It still runs, aha kua te aha. Anā ko Wakatipu, kei te arahi tonu rātou mā te kotahi tatauranga i tēnei wā. Kua roa rātou e arahi ana i tēnei tukinga. Anā e noho taurite ana ngā tatauranga anō. E pātata ana tātou ki te meneti whakamutinga o tēnei tukinga. For the 2, and he gets it. What a shot there. Number 11, Wakatipu High School. The lead is 3. Sorry, 2 now. Just scored a 1. Rima te kaima whāhe konei nei. Iarahi ana mā te toru kaute. All they'll need to do is hold the ball. I nara e arahi ana rātou i tēnei tukinga. It's a really close contest. Better bring it out before shooting
They're down by 3. They'll need to get on the board quick. That's a 1. All they need is 2 more. Wakatipu, I think they've got time to just hold the ball. This might be the last play as well. 12 seconds to each side. They'll need a 2. Nā kua mutu tēnei tukinga, it is Wakatipu High School that win 12 points to 10. Kia tonu mai e Huama e toru ngā tukinga e whai ake nei. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai, welcome back. Ki tēnei kōti nā marua. Ko te tukinga I Wainganui I te kapa o St Andrews College ko te hunga kōtiro e nei. E tuki nei ki te kapa Cashmere High School. Ko ia nei, St Andrews College A, te kapa toa o te kurara. This is our next match ko St Andrews. E arahi ana I tēnei wā. For another attempt, she's successful. Taku mōhio he rua hoki tērā. It is a 2, which pushes them out in front. E arahi ana, rima ki te kore I tēnei wā, kua hipa noiho ngā he kona iwa te kau. What a great start here by St Andrews College. Anei, ki te ana tātou te take ko rātou te kapatoa mō tā rātou kura. Kua piki whakarunga I arahi ana mā ngā tatauranga I rima. Great use of a screen here. I think that was a 2 as well. It was. Just like that, E arahi ana mā ngā tatauranga e whitu. Nā kua kaha kōrero ahau. I ngā ture. Nice intercept by St Andrews. Goes for the 2. Just a little bit to the right there. Engari, I reira tētahi e tatari ana. Mo te pōro. St Andrews took Cashmere High just over 2 minutes to get their first point for the game. I rahi ana mā ngā tatauranga e ono I tēnei wā. E ai ki ngā ture, ki te eke tētahi kapa ki ngā tatauranga 21. Katoa I a rātou te tukinga. Mana ki te eke te karaka ki te tekau meneti. Ko te kapa kei runga noa atu ko rātou katoa. 7 points to 2. 3 minutes have gone. In this match. Defence. Working hard on defence is Cashmere High. Ko Cashmere High e pupure nei I te pōro. Rua kau te kwarika I a rānei tō. Hipa ngā meneti e whā. Ko St Andrews College tēnā, tonu tēnei, arahi ana I tēnei tukinga mā ngā tatauranga e rima. We do have just under 6 minutes in this match. E arahi ana St Andrews mā te whitu tatauranga I nāi nei. Cashmere High.
What a great defence there by Cashmere High. Was able to get the deflection, passes it to one of her teammates. Sees a spot. Engari he kaha tonu te kataha ārai St Andrews College. E rahi ana rātou. Me ua ka kitea tētahi kapa i raro. Mā ngā tatauranga e whetū nā waira kai te pakanga ki te hoariri. Ahakoa te tīmatanga pōtiri. Kua piki whakarunga. Ahakoa e kairaro rātou mā ngā tatauranga e iwa. Nā e pātatāna tātou ki ngā meneti whakamutunga o tēnei tukinga. Ko te pātaia. Ko wai rā. Ka tua whakaihu waka. He kona, te kau meneti i atu ki ngā kakitea e tātou ki konei. Nā e pātatana tātou ki ngā meneti whakamutunga e rua. Great shot there. He rua kua eke. Aha kua te tīmatanga pai. Ai rānei. Kau rānei. E tai ānei e rātou. Kahi miniti rima te kau he kona e toi ana I tēnei wā. E pātatana tātou ki te pio whakamutunga. Cashmere High me te poro. This is a 2. Ko St Andrews College, kei te kikorangi, ko rātou hoki, e arahi ana mā ngā tatauranga te kaumā rua. Mēna ka whakawhiwhia kia rātou ngā tatauranga e toru, ka mutu te kēmu, I nara, ki te eke tētahi kapa ki te rua te kaumātahi tatauranga, kua mutu, kua toa I a rātou. We are in the final minute now. What a game this has been. What a start too by St Andrews College. Engari, kaore Cashmere High School, mō te tuo hunua. E kaha no tā rātou taha ārai. 20 points. Te kauhe kona e toi ana,
Ko St Andrews tērā, kua toa 21 ki te whitu. How do you put this second pool, third pool? You have to do it now. You are doing it now. Yeah. So maybe we still got the roster yesterday though, so I'm just saying tomorrow. So maybe come up and tell you.
Nau mai hoki mai. Ko te tukinga e kainamu mai nei. Ko te tukinga No mai hoki mai e te whānau. We are in the second to last match of the day, day one of the New Zealand Secondary Schools 3-on-3 Zone 4 ki konei ki Ashburton. This is the second in Pool B and third in Pool A. This is playoff qualifier number 2. And then coming up is our last game of the day between second in Pool D and third in Pool C. It's also the playoff qualifier number 4. Ko ngā kapa kei tēnei whiringa whānui ko Rolleston, e toki atu ana kia Garant.
Nā kua tīmata tātātou sokenga, tēnei whiringa whaiti, I wainganui ngā kapairua nei. No Richmond, tēnei kura. Nā ki te ana tātou. Ko Geraldine kei te Paraone, ko Rolleston kei te Kahurangi. Ko Geraldine tēnā, kua eke I te papatātai ko rātou hoki e arahi ana I tēnei wā. Ko tahi kaute ki tā Rolleston kore I tēnei wā. Engari, e 8 minute, tore te kau he kona e toi ana, he roa tērā wā mā ngā kapa e rua nei. Hei, whakamohi atu kia koutou, kua tai atu tātou ki ngā whiringa whaiti. E rua kia Geraldine, kore kia Rolleston I tēnei wā. 8 minute e toi ana. Ko Geraldine e arahi ana I tēnei wā e rua ngā tatauranga ki tā Rolleston ko kore I nāi nei. 2 minute me te hawhea toi ana. Kei raro, a Rolleston mā te rua tatauranga. Ka moio mai koutou ko te kapa katoa I tēnei tukinga ko rātou ka hau atu ki ngā whiringa whānui. Ki ngā whiringa whaiti katu a pōpō. Ko te katoa o ngā tukinga katu a pōpō koe rā ko ngā whiringa whaiti ko ngā whiringa whānui anō hoki. Kia kite ai ko wai te toa I tēnei wāhanga o te motu o Aotearoa nei o te Waipounamu. Anā, kua noho pēnei ngā tatauranga mō ngā meneti ruarua I nāi nei. Rua, te wehenga, e toru wehenga I nāi nei, kei te eke tātou ki te wehenga rua o tēnei haurua. Geraldine, e arahi ana mā te kotahi tatauranga. Rima minute kua pahuri ake nei, e rima minute e toi ana ko Rolleston tēnei kua eke ki te rārangi whiu.
Ana, kai te ori te ngā tatauranga i tēnei wā, e whā ki ia kapa. Aha kua kaore i tino pai te tīmatanga Rolleston. Kei te noho ori te anō ngā tatauranga mō rātou. Whā ki ia kapa. Ka te pātata atu tātou ki ngā meneti e ono e nāi nei. Ko tahi te wehenga mo ngā kapa e rua nei, ko Rolleston tērā i arahi ana mā te ko tahi tatau. I think he was outside of the circle. Nā hei, whakamohio atu kia koutou, mena kātahi anō koutou ka hono mai. Tokotoru noi honga kai tākoro i te papa nei. Koeira hoki te take. E taki toru tēnei tōna mana. Ko tahi te kairiwhi, no reira ki te pau te hau, ki te pirangi whakangā tētahi, ko tahi noi ho te kairiwhi, ki te hau mai ki runga nei, no reira toko whā ngā tāngata i roto i kei te kapa ko tahi. Mena kei waho te kaiwhiu i te porowhitara, tōna tikanga e toru ngā kaute mena he kēmu poi tūkohu matua tēnei. E rua tatau ka riwhai a rātou, mena kei roto, ko tahi noi ho ana ki te rārangi whiu. Just like we're about to see right now, it'll be 1 point. E rua ngā wā, e rua ngā momo wāhanga tākaro ka kitea ki konei. Ki te eke te wā ki te tekau miniti, ki te hipa ngā miniti tekau, ka oti te kēmu, ki te eke rānei, tētahi kapa ki ngā tatauranga rua, te kaimatahi ka mutu te kēmu. Nā, ko ngā nama takitahi noi hoi ki te ana e tātou, e harai te mea ko eke rātou ki ngā piro rua te kau. Rua me te hawhi miniti e toi ana, nothing much in it. Me te mōhio ko te tua i tēnei tukinga, ka hau atu rātou ki te whiringa whaiti katu hei te ata apopo. Garden. Ono tatauranga Rolleston e rima. He piro atu piro mai te āhua tākoro kua kitea e tātou ki konei. Koia nei hoki ko te tukinga i mua i te tukinga whakamutunga ka kitea ki konei ki te kōtina marua. Kua kitea hoki e tātou te kapa Rolleston e tākoro ana i konei. Kaua ko Garden, engari anoa Rolleston. What a shot there. Kua piki whakarunga rātou ki ngā tatauranga pūrua i nai nei. 10 points to 6. 1.5 minutes remaining. Anything can happen in the next 90 seconds. Great defence here by Garden. Oh, but when you're shooting like that, and we saw that the last time Rolleston was on, I'm pretty sure that's number 1 for Rolleston. If it is, he's been shooting well all day. Dangerous. Looks and make sure that his feet are behind the circle. He slots another 2. He's a dangerous player. Watch out for him. Dangerous for his team. And making them count when they need them the most. They have doubled the scores of their opponent. Te kaumarua tatauranga ki tā Garden e ono. And nā whātekau he kona e toi ana i tēnei tukinga engari. Ki taku whakapai ko Rolleston tērā ka tākoro anoa hei te ata pōpō ki te whiringa whaiti i nā rā kei te arahi rātou mga tatauranga e ono. Koe rā hoki ko ngā piro kua riwha i te huarere i roto i ngā meneti e iwa kua taha ake nei. 5 is the wehenga. And they've done enough to win this match. Rolleston will look to score. Just heard a coach or maybe a management say hold it.
And that'll be the game. So it is Rolleston. We will see them back in the semi-finals. Ngā whiringa whai te katu a Pōpō winning that match 12 points to 7. Coming up next is our final match of the day here at the New Zealand Secondary Schools 3x3 basketball zone 4 in Ashburton. Kia tonu mai. Ko tai tēnei ki te kotahi rau tau i ngā e nei. I raro i ngā waiwai o ngā tikanga Pākehā. E tahi o tātou te marike kei kona e noho tūpuhia i roto i tēnei aho te MāORI. Nā reira, he mea huatu tēnei ki a rāta. Hei kura, hei tiki mō rātou, hei whai ake i ngā kahura. Hei whai atu i o rātou hia, ke mōhia i rātou ko wai rātou.
Nau mai hoki mai te iwi. Welcome back. Koia nei hoki ko te tukinga whakamutunga mo te rā. I konei te whakataetai mo ngā kura tuarua o Aotearoa ki tēnei wāhanga o Aotearoa Zone 4 e tūnei ki Ashburton. E re ana ngā mihi ki ia whakaata Māori, nā rātou, tā rātou tautoko i rewa ai i nei kaupapa ki te whārangi ipurangi o whakaata Māori mai kore ake koutou i whakapāhoti ai ngā momo hākina kina o ngā rangatahi puta noa i te motu nei, atu i te poi tūkohu, ko te poi rewa tērā, ko ngā mahi wakāma tērā, poi uka, ngā momo hākina kina katoa e whakapāhoti anei e whakaata Māori, no reira e mihi ana kia rātou, e mihi ana hoki ki ngā kaitautoko. You'll be able to see in the bottom right corner the sponsors of the broadcast, Bailey's, Caltex, Nativa and Apollo. We forever say their names in all the broadcasts we do because ko rātou etahi o ngā pau. Mei kore ake rātou i tū ai i whakapāhoti ai te nui o ngā hākina kina. I tēnei wā, ko Geraldine e arahi nei i te tukinga nei mā te rua tatau ki tā te hoariri tahi. Koe nei hoki ko te tukinga whakamutunga ka kitea ki konei ki te kōtina marua mō tēnei rā e haere ake nei ko etahi anō. Hākina kina etahi anō kēmu katu āpōpō. We are 1/4 of the way through this last match already. He whiringa whānui anō hoki tēnei ko te kapa katoa katai atu rātou ki te whiringa whaiti katu hei te ata āpōpō. E toru ngā kōti e whakapāhoti anei ki konei e whakaata Māori. E mihi ana. Engari ko Geraldine te kapa e arahi ana i tēnei wā. Reima ki te tahi. Ko rātou hoki e toa ana i tēnei wā. Te ke tātou, ki te wā whakamutunga. Ko Geraldine tonu e arahi nei, mā ngā tatauranga i toru, engari kua piki whakarunga. Te hoariri, toru kau te kia Geraldine toru. Geraldine ono, aroha mai. Kaore roa. We are already halfway through this first half of the last match here on court 2. Kua kenei, ka kitea ko te haurua whakamutunga. Rima minute e toi ana i tēnei wā. And they have closed their gap to 1. Ko Geraldine tērā, kua kaha arahi i tēnei tukinga mai te tīmatanga tainua mai ki tēnei wā. Engari ko te huariri tērā. Kei raro noiho mā te kotahi tatau i nāi nei. Ai rānei kau rānei e tai ānei e rātou.
Ko te huariri tēnei. Equalising scores with a bit of time to go. Toru miniti me te toru te kau he kona e toi ana. Anyone's game at the moment. Great contest here. What a shot. Kia peki whakarunga Geraldine mā te rua tatauranga. Oh, nearly there. Toru miniti e toi ana I tēnei tukinga whakamutunga ki konei ki te kōtina marua. Te whakataetai mō ngā kapa kei te waipaunamu. I te whakataetai taki toru, poi tū kohu taki toru o te motu mō ngā kura tuarua puta noa I te motu nei. Rua me te hawhe miniti e toi ana, e tae ana. E ngā kapa e rua nei te toa, engari ko te pātaia ko wairā ka puta ki mua. Great defence. Kuru hāmene kia piki whakarunga ki te kaumatahi tatauranga. Geraldine with the ball. Kei ngā miniti whakamutunga e rua tātau I nāenei e arahi ana. Geraldine mā te rua kaute, but just like that, with 90 seconds to go, kei te ori te ngā tatauranga I nāenei. Interesting basketball we're going to see here in the last few seconds. Anyone's game. That's a 1 to Geraldine, I think. Kei te miniti whakamutunga tātau I nāenei. You'll see everyone hard on D. Ball shuffling from hand to hand. Finds the hands of this team here. But a bit of argy-bargy happening there. Whātekau he kona e toi ana I nāenei. 40 seconds left. Ko tahi kau te wehinga I wainganui ngā kapa e rua nei. Rua te kaumarima he kona. He's out of the curb. Oh, and he gets it. I'm pretty sure it's Geraldine 12. It'll be te huarere, te kaumatoru. Engari, koe ara, ko te mutunga o tēnei kēmu. Te ahua nei, kua mutu tēnei kēmu. 14 points to 11. Tēnā koutou katoa I mātakitaki I tēnei rā. Nau mai hoki mai, ka tīmata anō ngā tukinga hei a pōpō. Thank you so much for watching. Kua tai tēnei ki te kotahi rau tau I nāenei. I raro I ngā wāwai o ngā tikanga Pākehā. E tahi o tātou te marike kei kona e noho tūpuhia I roto I tēnei aho te MΑORI. Nā reira, he mea huatu tēnei ki a rāta. Hei kura, hei tiki mō rātou, hei whai ake ngā kahura.
I o rātou hia. Ke mōhia I rātou ko wei rātou. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. He hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.